Ojibia TV. Ubeje wo ho. Nyame no Somafo ya. Anyiri mo yene ewura mo ewurade nyansa ni titaase Nyame no Somafo ya. Adefo kran aba kasa na womba ya so na yenteo kaso okunini kaso osamane kaso Awonya mene Somafo Ya so yaretie wo ada kore aso okunini kaso idohaine kaso awo akane ye tifo yawe ya so yaretie wo ada kore aso Monteno awo rabina bakane yawe ya so yeretie Adam kuye aso Amarina montadi na abotini nenu gorikasa na monteno awo tune na yawe
Control Amubratima Biantrans. Rabbi Yakase. Yo Rabbi Oyakase and Pa. The memory of Osaya Dasakase, Yadama Otum Fuku Yankopon. And now, I am better in the year. On years, the year, the Sidam Pensi, as a name, Yanada. The memory of Ɔkrɔnkrɔnyi, Nyame Somafo Yawoh, Waba. Da abosin here Rabbi Asisha Manano at the brain. Mamma, Papa, Miano Nagafo, the memory of the camp, the Begia Memo. Yet I can able to form. Yes, Rabbi Abosin, the old man, Siasi, Adama, and Samuel the Yambatas, Rabbi Yakase. As an Ɔkrɔnkrɔnyi, I miss my fear, Obeman do Akasa, the son of the tree. Move for Bill from the Obuduman. And I want to baby ye of Frawa Boko, a continuity, and a batnasi. A vessel on many would be Ginas or Casa, mas right, enter Casacasa with tension. The Gemini, Lamayamabaya, but I must. Rabbi Yakasi. Na sika senta boso Nyankopon a aso metu no kase abomen de abade na man na wa ana ewo kase a ono man fi owo bo abaso Nyankopon na no place ija adina to wa amram de wasam si amen hallelujah Amen. Hallelujah. Gloire soit rendue à notre Seigneur qui a permis à ceux son pouvoir descendre sur cette terre pour transformer cette nation en une nation religieuse. L'Éternel est digne que sa gloire soit accomplie. Amen. Alléluia. There can a man about the air Sumia, Ninchasni, Amea, Aya Sumbai, only Amea, Impa Wumina Bunko, Wasu Yamako, I will give the point of chapel. Then Israel and on Saudi Arabia. Now I am Sumbai, Yarakamina, I am Summa. Am I there not? Isaiah chapter 19, verse 24 to 25. Then Israel book Misri. When Assyria won't send him as I am sure as Asafim was sent there. Don't erase Israel. Then Israel came Misri. The Messiah Juma Assyria, the major person Israel. Am I about saying Yankwana Oyis or Panaho? Now I am today, no way here, but the Impegada, Epidaco, and Hemeneman is a bower, Amaya by saying, no more Asum and Sam. It was also Moses for the Sumba Israel. I saw Quanshim or the Sumba Maka. There may be opinion policy every Ghana. And so the memory, I hear other model, Yarabano, Muntam, Musuna San, and I have seen over model, the Mungotama. Son éminence Ɔkrɔnkrɔnyi Nyame Somafo nous dit, lorsqu'on dit une nation est une nation religieuse, c'est lorsque le peuple de cette nation, avec la même foi et la même union, adore le même modeste Dieu. Et son éminence Ɔkrɔnkrɔnyi Nyame Somafo nous dit que Israël et l'Arabie Saoudite présentement sont des nations religieuses. Le Ghana est une nation dont l'Éternel a pointé comme une nation de religion, mais actuellement le Ghana n'est pas une nation religieuse. Alors son éminence Ɔkrɔnkrɔnyi Nyame Somafo nous dit, Dieu décida de choisir 3 nations dont il enverra sa religion, afin que tout le peuple puisse entrer pour avoir le royaume des cieux. Et il nous dit, raison pour laquelle l'Éternel envoya Moïse au niveau de l'Israël, et Moïse envoya la religion de l'Éternel en Israël. C'est ainsi qu'il envoya aussi le prophète Mahomet au niveau de l'Arabie Saoudite, qui envoyait la religion de l'Éternel en Arabie Saoudite. Et actuellement, c'est maintenant que la religion de l'Éternel est arrivée au niveau de Ghana. Alors, toute personne qui est dans la souffrance,
toute personne qui est dans des problèmes, toute personne qui a des fardeaux, qui veut avoir la paix, il est obligatoire que tu te détournes de ta religion et pour te mettre dans la religion de l'Éternel qui est arrivée, afin que tu puisses avoir la paix, la santé et aussi dans le séjour de mort avoir la paix et avoir le royaume des cieux. Alors il est obligatoire que tu te mettes dans la religion de l'Éternel qui est arrivée. Ɔkrɔnkrɔnyi Nyame Somafo Yawoh is the one enlightening us with the knowledge of God this morning, and these are his words. That great thanks be to the Most High God for sending us such a great power into this nation to turn the nation into God-worshipping nation. He said, due to his greatest mercies, he has on a nation that has fulfilled his oldest promise, and that the Most High God is righteous and his words are unchangeable. God, the creator of all things, shall be done as the word says. Amen. Hallelujah. He said. Ɔkrɔnkrɔnyi Nyame Somafo then continue and mention towards that the Most High God who appointed 3 nations on the entire earth, and that he's putting religion into the 3 nations that he has appointed. And the religion is placing in the 3 nations are the religion through whom humanity must enter before they attain salvation on the day of judgment. And therefore, he allowed the scripture to be read to us as reference to the 3 nations that the Most High God have appointed. The scripture was read in Isaiah chapter 19, verse number 24 to 25, mentioning that the 3 nations that the Most High God have appointed are Israel, Mizraim, and Assyria. Ɔkrɔnkrɔnyi Nyame Somafo said that the Most High God appointing these 3 nations have made them just like Noah's ark, and that the religion is placing in them are the religion through whom humanity will enter before they attain salvation on the day of judgment. And therefore he sent to Moses, he gave him a religion and a book which he took to the people of Israel. The same way he has sent Prophet Muhammad, may the blessing and peace of Allah be upon him, was also giving a religion and a book which he took to the people of Mizraim or Saudi Arabia. It is now the turn of the people of Ghana, the Assyrians, the Akans, and that is the reason it is this time that God's true religion have reached the nation Ghana. Ɔkrɔnkrɔnyi Nyame Somafo said that at this time that God's true religion have reached the nation Ghana, if only any of us living, hearing his teaching at this time wish to live a life with peace and comfort, a life full of success and then comfort, where we will not see ourselves in troubles that are happening now, the hardships that are happening now, the death rate that is on the rise, the diseases and ailments that are upon humanity in this end of days, then unless we stop whatever form of worship we belong to and come into the true religion of God called Asuje Dondonso. Asuje come. Amen. I hope all strong. That may jump if you upon 7. I'm out there for 2. Quite better than the better on 7. The church and church, ma, the Biamaka. Samba, but that's not to be our room. Isaiah chapter 42, verse number 1. Share, Makwa Missodum Ejina, Minya Master, nobody now make crying canon. Mr. Muslims to Asher. Was I tell you free a camera and I'm before? As we drink home, amen. Yes, we buy a no Israel. When she buy a no Arabia. As easy or a busy. My master, not so soon, now I'm going to home. Run my money, I'm probably to smash the man she can home. As an oba, as I say, walk up, I'm a man poor. They be there with me, and know that you're with me. Now, if you're going over the man only Africa, not Ghana, it's better than Marcus and Watton. Better than Martin, some people know what I see, what's your nurse and what I see. Now, I go home, Mamma come to into Mokora Maka, Captain Bra, Umbassy, Sunday. Shabana will treat them soon. On our belly. Son éminence Ɔkrɔnkrɔnyi Nyame Somafo. Verse number 7. My will you a faithful. As the people many, Abraham Penny, or everyone in the Empire Penny, maybe only the young Penny. Wait to the full if you now, you won't be piazzi. One will be piazzi.
Obi a da ba say, obi a musu na se ko dom. Obi a ha mi dan biara de fiade. O ban se busem. Azi ho de fiade. When I wanted to sumo. Abi, mama a wate sumo. Se kira ho, mo amra kan. Ebe yin para wo sumo na man. A wa kan kra pon nsam. Ko hwini din ayi ho ya ka simple. Wo ina wo sumo no mo. Al kira ho. Na ohu no kware no. O ma ohu esu ohu sumo no mo. Na wo amra kan no. Da ma sa ba sa na ba do ho. Azu ka kira ho emi ya pon ba kira kan. Echi piada, reba chode. Ya kupon na obosu na asasi. Ayakon. Son éminence, Ɔkrɔnkrɔnyi Nyame Somafo nous dit que l'Éternel l'a envoyé est venu nous libérer dans l'obscurité. Et raison pour laquelle il a fait méditer dans le livre d'Ésaïe 42, là où l'Éternel le charge de venir délivrer les humains. Alors son éminence, Ɔkrɔnkrɔnyi Nyame Somafo nous dit, nous n'avons pas la connaissance de la parole au niveau de la vie, raison pour laquelle nous sommes encore dans l'obscurité et que nous souffrons. Alors ils ont médité la Bible et la Bible nous dit que l'Éternel l'a envoyé. Il dit, lorsqu'on dit l'Éternel a regardé et a choisi, ce qui veut dire, il est l'aimé de l'Éternel et lui qui est venu présentement, il est plus que ceux qui sont venus avant. Il nous dit que Jésus est venu pour l'Israël. Et c'est ainsi aussi que l'Éternel a envoyé Mahomet au niveau de l'Arabie Saoudite et il est venu. Actuellement, c'est maintenant qu'il lui est arrivé et il est venu pour nous délivrer de l'obscurité. Il dit, quand tu es dans l'obscurité, c'est quand une personne ne sait pas que l'Éternel, il est un. Et qu'on n'adore pas Dieu, c'est que tu es dans l'obscurité. Et la parole nous dit aussi qu'il délivrera toutes ces personnes de leur prison. Alors, son éminence, Ɔkrɔnkrɔnyi Nyame Somafo nous dit, lorsqu'on dit que quelqu'un est emprisonné, c'est lorsque nous sommes avec des maladies, nous avons tous des problèmes spirituels et d'autres problèmes autant qui nous fatiguent. Quand c'est ainsi, c'est que tu es enfermé, tu es en prison. Et il nous dit que c'est le diable qui est à la base de cela, raison pour laquelle l'Éternel a chargé de venir. Et comment est-ce qu'il va nous délivrer de tout ce que nous vivons? C'est de nous enseigner de la parole de Dieu. C'est de nous donner la parole et nous enseigner, nous montrer la voie de l'Éternel. Et comment est-ce qu'il va nous montrer la voie de l'Éternel aussi? C'est de te faire comprendre que Dieu, il est un, il est monothèse. Alors, lorsque tu reconnais ceci, c'est que tu es dans la lumière, tu es quitté dans l'obscurité. Et tu dois aussi obéir et aussi suivre ce qu'il est en train de te dire afin que tu puisses avoir ta liberté. Alors, voici sa mission. Si tu as compris et que tu as exaucé, tu es resté, tu seras sauvé. Mais si aussi tu n'as pas voulu et que tu as désobéi à cela, c'est toi-même qui resteras dans tes problèmes et dans tes soucis jusqu'à ta mort. Et tu n'auras pas aussi le royaume précieux. Alors, il est celui que l'Éternel a envoyé de venir te délivrer dans ces derniers temps. Ɔkrɔnkrɔnyi Nyame Somafo will continue to enlighten our knowledge, and these are his words. He said, the Most High God have sent him to come and then liberate us and guide us onto the right path and save us, humanity on earth. So Ɔkrɔnkrɔnyi Nyame Somafo said that he is being instructed by the Most High God to save humanity. And this is the way that he is coming to save us. These are the teachings that he is going to use to save humanity on earth. He allowed the scripture to be read to us in Isaiah chapter 42, of which Ɔkrɔnkrɔnyi Nyame Somafo, allowing the scripture to be read, mentioned that the scripture has said that the Most High God said that this is my elect servant to whom I am well pleased, and that he is being sent unto the earth to bring judgment unto the entire earth. And these are what he's coming to do. He is coming to guide humanity. Those whose eyes are blind, he is coming to open the eyes of the blind. Ɔkrɔnkrɔnyi Nyame Somafo then explained to us that who are those that have the blind eyes? He said they are those that do not recognize that the Most High God is one. They are not worshiping the monotheism God. They are those that have the blind eyes. Ɔkrɔnkrɔnyi Nyame Somafo said his work is to guide us, or his coming onto the earth is to guide us to get into recognition and realization that the Most High God is one, he is the monotheism God, and then that is bringing us onto the path. Again, he's been sent onto the earth to liberate those who are in shackles and are in prisons in the hands of the evil power we call Satan. Ɔkrɔnkrɔnyi Nyame Somafo said, who are those that are in captivity or they are in bondage in the evil power we call Satan's hands?
Ɔkrɔnkrɔnyi Nyame Somafo said, there are those that are falling sick, those that are problems, calamities, difficulties, hardship are upon their lives, which are all caused by evil powers. He said, they are those that are in captivity and in bondage in the hands of the evil power. So they are those that the scripture referred to as those imprisonment. And he is in to save all of us from these problems. Again, he's also in to move those who are in darkness into the light. Ɔkrɔnkrɔnyi Nyame Somafo said, who are those that fall in the darkness? He said, they are those that always speak lies about their fellow human beings. He said, the kind of human beings that tells lies and they don't feel any remorse about it. All their lives is to tell lies about their fellow human beings. Ɔkrɔnkrɔnyi Nyame Somafo said, they are those that are in darkness. So he's coming onto the earth, or him being sent from the heavens onto the earth, is in to give us the teachings that would help us to move from this darkness and stop the lies that we keep telling, things that we say which are not proper. We will desist from it, we will stop it, and then come into the light. So he's coming onto the earth is to see to saving humanity by giving us teaching in these three dimensions. The one that will take us from the prisons, the one that will guide us onto knowing that there is one God, and then the one that will guide us from committing sins and come onto the right path. Ɔkrɔnkrɔnyi Nyame Somafo said this is the reason he's on earth, and that he will continue to give us these teachings so that we would stop all this doing and come onto the right path of worshiping the Most High God. Amen. Abraham Kwesi Muhammad, Minister of the Camp. Amen. Obamaka. Ya me ka chiro. Sana nko okonoku, so do kan sem da ka wa wansi. The sense that when na we are sabasako nto wasi akopana asam na wansasi. Dubo hu ya akopana ya kwem, no ya do so pa. Akopana amara kwada. Enye wan ho, oyin person e bela wa do wan to be mo kun, akomo oyin na go sa do. Abra kan ko mo ba kana ha nkrabo ningwapo trap obakan wo na wada akomosun wodu aman mu dama komi ne mota na abosun ya bonton samanta okun opue ntimba wo na nya wa asmaso wo se wasa na so wasa ya sma ide baba eze ke ya mesoma che ho a wasa yere want to be wasa no mu on brass one for that team asubyen ka ho amen aso aman ka wanye yankopɔ na asɛm antoma wɔ ho ntɔ ho da amana no yɛ da ni pa wo. Son éminence Ɔkrɔnkrɔnyi Nyame Somafo nous dit, lorsque l'Éternel envoya le prophète Mahomet au niveau de l'Arabie Saoudite, il a chargé à son éminence, ou bien il a chargé au prophète de tuer toutes ces personnes qui désobéissaient à la parole de Dieu et toutes ces personnes qui s'opposaient à la parole de Dieu. Car toutes ces personnes-là étaient les descendants du démon, car ils adoraient les fétiches. Son éminence Ɔkrɔnkrɔnyi Nyame Somafo nous dit, lorsque les Akans et leurs tribus quittaient au niveau de l'autre côté et qu'ils venaient sur la terre promise, tous sont venus avec les idoles. Ils nous parlent des fétichistes. Et raison pour laquelle son éminence Ɔkrɔnkrɔnyi Nyame Somafo nous dit que tous ces esprits dont on parle des pygmées et aussi toutes ces génies qu'il a cités viennent de toutes ces personnes qui sont venues avec. Il nous dit que leurs descendants, ils adoraient les fétiches. Alors toute la population ghanéenne, tout le monde est la descendance de toutes ces personnes-là qui est le démon. Et il nous dit il n'y a pas de religion de l'Éternel, il n'y a pas de religion de l'Éternel au niveau de Ghana, que c'est maintenant que c'est arrivé. Raison pour laquelle lorsqu'on vient et qu'on vous parle de la parole de Dieu, pour ressortir d'ici et que la parole disparaît. Et il nous dit, tant qu'on n'accepte pas de se mettre à la religion de l'Éternel qui est arrivée et suivre la voie de l'Éternel, nous allons tous souffrir. Et tous ceux aussi qui sont les dévanciers de ce pays, les leaders, s'ils n'ont pas accepté la parole de Dieu, nous allons tous souffrir et le Ghana entier va souffrir jusqu'à l'éternité. Ɔkrɔnkrɔnyi Nyame Somafo continued, and he said to us that during the time of Prophet Muhammad, may the blessing and peace of Allah be upon him, said Most High God then instruct him that, look, get up and wage war upon the people that you have come to meet, because you are giving them the right teachings, but yet they are refusing to abide by my words. So go into war with them and then fight with them. And then the Ɔkrɔnkrɔnyi Nyame Somafo said, this is the instruction, or this was the instruction the Most High God gave
to Prophet Muhammad, may the blessing and peace of Allah be upon him. He said, this is because at the time, all the people in Arabia at that time were worshipping idols, and therefore, whatever good teachings Prophet Muhammad, may the blessing and peace of Allah be upon him, gives to them, it never changed their heart. And so the Most High God said that the war is what he will use to kill many of them, so that those who are not going to listen by his words, he will kill them. And many died on the wilderness. Ɔkrɔnkrɔnyi Nyame Somafo said that is what is happening at that time. He explained to us that in this current time that he has come, not that he is not giving us the word of God, we've been hearing them, but yet when we hear them, we do not get the better understanding of it. In no time, then the words flee from our minds. Ɔkrɔnkrɔnyi Nyame Somafo said, this is because at the time our ancestors were traveling onto this promised land, the nation Ghana, whilst they were coming, they came along with an idol worship. He said, yes, our ancestors Akan who came along with their brethren, say the Gadangways, the Akans, said all of them who came into the country Ghana, on the land Ghana today, Ɔkrɔnkrɔnyi Nyame Somafo, by the time they reached here, they got here with an idol worship. So this idol worship, its descendants are we who are dwelling on the land in this modern time. And therefore, the good word that is given to us from the Most High, we get them, we hear them, we understand them, but in no time then we forget about all of the good words that are coming from him, from the Most High unto us. And therefore, Ɔkrɔnkrɔnyi Nyame Somafo said, if we, the people of Ghana, do not change our hearts and repent to come onto the right path, we should not dream of having peace and comfort and success in the nation Ghana. Asumdie kan. Amen. Nda o de chi na ye wo mi. Na obi ara ye wo. Na ba papa. Sama ye sunsun mo kun. Na wo ka cho na sampa ye bla. Awa na ba. Asusu ka sepa na odo man ye do. Sanda to wani ya papa na sanda tu. Wa ba ye do. Wa na ba. So no on twemu do da. Kap na bra. Ohu Yakopon. Yakopon na oboso na asasem. Ayakopia what's again? Na ehune Yakopon yakura. Ansara na we be no work nyimpa na ko bi. Na asma woni. Sa yamsumo ni papa. Dambi osuma awa mema nyimpa kumba. Be ya hoto. Benya pomozi babro bobe na ewusu ya hema mako onu na abi ye kinsansun bia ye nkemaso Ghana ha bia itima atmokwa mo wa wo ya hema mako no won isajade na hu asase no ta so kwa hema na ahema kasa na ya ka impa na wada hema na hema no bona sai da wadi ya ajije afbo so why you get at ball? That's almost a good one about that. Other women said to us, I say, this man, we like it. When the one was when the whole day now, the outcome was asking each other, or you don't go behind the map. I think I'm upon us in the Ghana. A better one answer. Now, I'm not upon us. Son Éminence, Ɔkrɔnkrɔnyi Nyame Somafo nous dit que si les gens s'opposent à la parole de l'Éternel, la nation entière, nous allons continuer toujours à souffrir. Et son Éminence Ɔkrɔnkrɔnyi Nyame Somafo nous dit encore que c'est maintenant que la religion de l'Éternel est arrivée. La religion de l'Éternel, donc lorsque tu es dedans, tu pourras avoir la paix, et lorsque tu mourras aussi, tu pourras avoir le royaume des cieux. Et il nous dit le royaume des cieux, la signification, c'est nous les humains qui disons le royaume des cieux. Que la signification du royaume des cieux, ça veut dire la joie éternelle. Alors, toute personne qui se dit que lui, il est le serviteur de Dieu, qu'il est un réel serviteur de Dieu, il faille que tu te mettes dans la religion de l'Éternel qui est arrivée pour adorer l'Éternel. Si c'était ici, il dit, avant que tu ne aies le royaume des cieux, ta vie, donc tu vis, doit te donner des hommes. Et si tu es dans la souffrance, tu es dans des problèmes, tu pleures jour et nuit, et que tu dis tu iras dans le royaume des cieux, c'est faux. Que si tu dois connaître ou si tu dois adorer l'Éternel et sois un serviteur de Dieu, il faudrait que tu reconnaisses que Dieu, il est un. Dieu, il est unique, il est monothèque, il n'y a pas plusieurs dieux. Si tu reconnais ceci, c'est que tu es devenu humain. Tu es devenu un serviteur de Dieu. Alors c'est comme ça, si tu veux avoir le royaume
qui est arrivé, la religion donc vraiment est à ce lieu pour pouvoir adorer l'Éternel, avoir une vie paisible. Et lorsque tu mourras aussi, tu pourras avoir le royaume des cieux. Il est temps que tu te détournes de là où tu es et que tu te mettes dans la religion de l'Éternel. Ɔkrɔnkrɔnyi Nyame Somafo will continue. Then he said to us that the period in which we are now is called the end of days or the last days. And that is the period in which we are now. Ɔkrɔnkrɔnyi Nyame Somafo said at this time, it is for us to get into realization that the Most High God is one, and that is the only way we are going to return and get onto the right path to worship the Most High God. Ɔkrɔnkrɔnyi Nyame Somafo said that is what he has brought unto us, that we have to know that the Most High God is one. Knowing this is what will get us onto the right path of worshiping the Most High God. But without that, Ɔkrɔnkrɔnyi Nyame Somafo said the problems, the difficulties, the hardship that is upon us now will never depart from us. He said in this end of days, there is not going to be any war waged for people to change their heart to come and worship the Most High. Like it happened in the ancient days, he said it's not going to happen at this time. But at this time, it is punishment that is assigned to it. So those who will not accept to change their ways and come onto the right path to worship the Most High, Ɔkrɔnkrɔnyi Nyame Somafo said, it is serious punishment that will get to such individuals in order for us to change our ways. And that punishment is what we are going through now. Ɔkrɔnkrɔnyi Nyame Somafo then said that look, if we will attain salvation on the day of judgment, we're supposed to feel it whilst living on earth. And that the name is salvation. It is humanly language that we use to describe what we will attain on the day of judgment. But him, as a messenger of God, explained to us that what we will attain on the day of judgment is called the everlasting joy. He said this everlasting joy is what we will be given on the day of judgment. And that is what we, humanity, call it salvation. So Ɔkrɔnkrɔnyi Nyame Somafo said for us to obtain everlasting joy, we're supposed to experience it on earth here. And that, because we are not experiencing that, he said if we will not experience it after death, we will have its symptoms and its signals on earth here. And that is what we are going through. The hardship, the death rate, the diseases that is upon us, he said that is a signal that we are not going to attain here. And so, if we really want to attain such everlasting joy on the day of judgment, then we have to change our ways and come onto the right path of worshiping the true God. Mam the famous Somafo. And don't know Somafo. If a dad in Yahin get a yet into Muslim map. The Macassi, the Biamaka. Says the 2 years into Muslim mapa. No, what was I saying? That's what I said, Mamma. The best I am into Muslim mapa. Once in a year, I'm proud and down about what my assistant will be about if you do important. Now I was son. Then I am hoping as something. Deuteronomy chapter 6, verse number 4. Israel, see, Erase ya ni akopɔ de Erase kɔ. Na fa wa kɔ. Na ɔnye wo kra nyara. Na ɔnye wo a wɔsɛ nyara dɔ Erase onyanko. Asama de ma do da ma mo di kanin. Ɔdɔ hu ya nkɔ ya kɔ. Sɛ hu ya nkɔ ya kra. Den na ɔdɔ. Obi a wa hu ya nkɔ ya kɔ. Ɔne yɛ nyimpa. Akɔ sunsun bia hɔ nka de bibi. It was me where. Don't come baby be. Don't come support nka ja konhwe. Don't come out ho. Don't come nsia na kon ho. Na nka de bibi na ehwa bi nso the man ya you da so what wa ye da bi. Da me pe we mo ya ko ya. Apiase. Ora bi ye wa ko mi na da. O ko na da. Podo ya ko o jwa na ko dem. Kwa ro ya ko na ho. But I tell you, as we drink home, amen. Or that they been a young couple home. Or I'm not a young couple home. Young couple home, honestly, a bit of soon. Another hours, the best you can go walk up. There you go. Not soon home. One hour, soon home. Or soon, Mubasa, walk or obey, not a young couple home. Now you know how much about home. So was in the baby or bread wasn't come up where you go. There you go. In your mason, what's in the mason? No, man, you put away into see my pants. So the man the mason, you can be 70% in prayer. But we have one of us. That's what the cat.
obi wo hu Yakobon ne na bi abadi no soma ko atum ne ono na Yakobon na osoma ba da do soma ko atum eya ma osa oya no me ma ne iyo ye yile je na ye no kezi de bo hu da Yakobon na osoma se wo de Yakobon na osoma na o kan soma de ba ye aduma impere bebre abipo kwa asoma me mo okwa kwa kada ye kan ohun Yakobon yakor na bohu asnapo na Yakobon na osman yan ye wiem atra yafo baade ho Yakobon yakor baade ejo asnapo na zi enwuro na Yakobon na osman okunya bohu na mura mcheche eya de ngene Yakobon ho bebe mpode yamra asnapo ko se no wala ho munyi pere ho munyi mo hwe dina osman ho yamra enwo so ana wa ho osman ohwe manyo dina osman ho na me kan wa yesuro na wo so a wo so pere wo yi na da wo ba ma yi no so mo ye na ba yi na yi pato a wo ni ma yi mo so na ba yi de aba yi edwin ho a na edwin na Yakobon ho ni na sa edwin da o yi hu da osna ko Yakobon na osna sa mo ba kan de ba yi adwuma ni ba Son Éminence Ɔkrɔnkrɔnyi Nyame Somafo nous dit que comment faire pour connaître l'Éternel et marcher selon la voie de l'Éternel. Alors il a demandé à notre frère de méditer dans le livre de Deutéronome. Notre frère a médité, là l'Éternel nous dit, Israël, écoute ton Dieu et adore l'Éternel ton Dieu lui seul. Et tu aimeras ton Dieu et tu penseras à ton Dieu. Son Éminence Ɔkrɔnkrɔnyi Nyame Somafo nous dit que c'est ainsi. L'Éternel lui dit d'adorer l'Éternel lui seul, si tu veux avoir la liberté. Et si aussi lorsque tu mourras, tu veux avoir le royaume des cieux, il faut que tu adores l'Éternel lui seul. Car il est l'Éternel Dieu lui seul, il est monothéiste Dieu. Et si tu aimeras l'Éternel ton Dieu, tu adoreras l'Éternel ton Dieu. Son Éminence Ɔkrɔnkrɔnyi Nyame Somafo nous dit, comment est-ce que tu connaîtras ce que Dieu désire? Numéro 1, c'est de reconnaître que Dieu, il est un, il est unique, il est monothéiste. Et aussi, de 2, les 7 lois de l'Éternel que tu dois suivre pour pouvoir avoir la liberté. Le numéro 2, c'est de reconnaître que son Éminence Ɔkrɔnkrɔnyi Nyame Somafo est un envoyé de l'Éternel. Il dit, peu importe le temps que tu as eu à faire ici, même si tu viens d'arriver et que tu écoutes bien la parole de l'Éternel, toi-même tu peux être un membre de la religion, un membre clair de la religion pure. Il dit, si tu vas hériter le royaume des cieux, il faut que tu sois un membre de l'Assemblée de Todomsum, un réel membre de l'Assemblée de Todomsum. Alors c'est ainsi que tu pourras être un réel membre de l'Assemblée de Todomsum. C'est de reconnaître que Dieu il est un et aussi croire aussi que son Éminence Ɔkrɔnkrɔnyi Nyame Somafo, il est l'envoyé ou le messager de Dieu sur cette terre. Alors tu vas penser à l'Éternel aussi, tu vas aimer l'Éternel. Comment est-ce que tu vas aimer l'Éternel ou tu vas penser à l'Éternel? Il dit ceci est un problème de ceux qui sont les messagers de Dieu. Mais toi, comment est-ce que tu vas faire? Il faudrait que tu penses à la religion qui est assemblée de tous. Comment est-ce que je vais réagir? Qu'est-ce que je vais faire? Qu'est-ce que je peux apporter afin que la religion de l'Éternel qui est arrivée puisse avancer? Hier, on était à Ansoudou et il disait ceci. Il dit, il y a certaines personnes qui sont dans la religion, mais ils ne cherchent pas comment est-ce qu'ils vont faire et ils se plaignent. Ils disent que ça ne va pas dans ma vie, depuis que je suis dans la religion, rien ne bouge. Effectivement, rien ne va bouger car tu ne penses pas à l'Éternel. C'est toi à ta vie que tu penses. Comment est-ce que tu vas faire pour aider l'œuvre de l'Éternel? C'est ce que nous devons faire. Et si tu veux avoir le royaume des cieux, il faudrait que tu deviennes un réel membre de la religion à celui de nous. Et pensez aussi à la parole de Dieu. Pensez aussi à l'œuvre de Dieu. Comment faire à ce que l'œuvre de l'Éternel puisse avancer. C'est ainsi que tu pourras aussi avoir le royaume des cieux et être sur la bonne voie de l'Éternel. Ɔkrɔnkrɔnyi Nyame Somafo will continue with the teaching. He said to us that, yes, salvation is not meant for the entire congregation of Asomdwe Ntontonsum, but rather it is meant for the diligent members of Asomdwe Ntontonsum. So Ɔkrɔnkrɔnyi Nyame Somafo said,
that is what it is. That we should not think salvation is meant for everyone. Rather, those who are diligent members of the religion that will attain salvation on the day of judgment. And to be part of this is the teaching that he is giving unto us. Ɔkrɔnkrɔnyi Nyame Somafo said that we have to believe that the Most High God is one. And who are those that have the faith and believe that the Most High God is one? He said they are those that believe in the one God system and that they do not go to any spiritualist for spiritual assistance. Ɔkrɔnkrɔnyi Nyame Somafo said this teaching that is given today, we who are new should listen very attentively, and that it is not to say that one is here for quite a long time before he will get to understand him. He said no. He said it may happen that you visit just today, but upon listening and getting the message clearly and getting the understanding of it, living by it, you may even rise up in belief and in faith more than somebody who have been here for over 10 years. Ɔkrɔnkrɔnyi Nyame Somafo said that one who believes that the Most High God is one, or he is a monotheism God, is a person that will not go to any spiritualist for spiritual assistance. And that the person is the one who gets to understand that there is only one God. Again, Ɔkrɔnkrɔnyi Nyame Somafo said that the Most High God guiding humanity to understand him, he allowed the scripture to be read to us in the book of Deuteronomy, mentioning that the Most High God said to Moses to tell his followers, the people of Israel at the time, that they should believe that the Most High God is one, and that they should love him with all their heart, with all their might, with all their minds, and that they should believe that. Ɔkrɔnkrɔnyi Nyame Somafo said that is it. Believing that God is one is what he has given unto us. Then after you believing that the Most High God is one, what next is left for you? He said the Most High God said we should love him with all our heart. We should then love him with all our minds and all our minds. Ɔkrɔnkrɔnyi Nyame Somafo, how do we do that? He said we cannot perceive the Most High God to then extend our affection unto him. And therefore, what are we to do? He said we have to believe in the messenger of God. Him, we have seen him physically, so we can believe in him. And when we believe in him, what are we to do? He said the teachings and the words that he gives unto us, we will abide by them. And then again, as the messenger have mentioned, or the scripture mentioned that they should love him with all their heart, their minds, and their minds. Ɔkrɔnkrɔnyi Nyame Somafo said that alone we cannot do it because it is meant for the messengers alone. But we, humanity, we do not see the Most High God. We can't perceive him physically. So how then do we extend this affection unto him? He said what we are to do is that his religion that has descended onto the earth, we have to be thinking about the progress of this religion. What can we do? What can I do to see this religion flourish? He said these are the things we should be thinking about. And then also conceiving the idea that the messenger of God sharing the message with us is truly sent by the Most High. He said, not only believing that when I'm sick and I come to him, he will heal me. Whenever there is a problem and I come to him, he would help me solve them. He said, that alone is not the faith that we should be having. You should extend your faith that truly the Most High God has sent him. And therefore, whatever he says unto us, we would abide by them. Ɔkrɔnkrɔnyi Nyame Somafo said, had it not been this, we would not have the peace and comfort we are seeking for. He said, many members of the religion keep lamenting, they keep saying the words that things are not easy for them, they keep complaining. Ɔkrɔnkrɔnyi Nyame Somafo said, yes, we will complain because the things that would aid us to have a fruitful and a successful life, we are not abiding by them. He said yesterday he mentioned this when he visited the town called Aisudu. Ɔkrɔnkrɔnyi Nyame Somafo said he mentioned it there, that the members of the religion, there are easy ways that we will acquire whatever we are seeking for, but we are not abiding by the principles that would help us to live a good life. Yet we are expecting to have such life be part of us. Ɔkrɔnkrɔnyi Nyame Somafo said it is not going to be possible in that manner. And that for us to attain salvation, we should be diligent members of Asomdwe Tontonso. Asomdwe nka. Amen. Api ebeye sunsun konkon de Jesu bo bambo ne ojero bo ho ban. Sunsun konkon so basna no ikisa asmoda. Na asmoda anu no do boko ahemanu mu. Eyanda me bia pa ho so asom no mu. Sa ebo esu ye api pa ho so asom no mu. Na hona maka na ebo asom ma api so asa de ni asom no ho. Api san nyana de me bia ba ye nimapa ebo asom ma wo ye nimapa ye smart at me bi. Asomdwe nka ho. Ado hi papa prenin. Your papa na ye.
Afi say mapa baba aparabo so dze bobi. Sanda aparabo Yakopo da me chewe ba asa. Me bi hwa abrabom, me hwa pomzim, lukusu ke kapapa wa ka say tuma ye ho. Na chara aparabo bo tuma bo na kwa hin. Na afi mo ze chiri kra to de ehwem da boko temple no. Ekotwa temple. Sira me da me ameka eso tum de tum sem na zida wa bo ho. Nyem na me chewe da mo ba yi bi wa ka so bo ho. Asomdwen ka ho. Say to me never shown I want to sunu ma. So what it is that na baya to sunu ma. E ko hwefo wo pon sanka. Me da me awodi ni. Wa baya na to sunu. Baya to sunu ma. Son Éminence, Ɔkrɔnkrɔnyi Nyame Somafo nous dit que en première position, quand tu reconnais où tu veux marcher sur la voie de l'Éternel et que tu reconnais que Dieu il est un, il est monothéiste Dieu, on ne va pas chez les marabouts, on ne va pas chez les gens pour aller chercher de l'aide spirituelle pour s'accorder et mettre sa foi en cela. Alors le 1 c'est d'adorer l'Éternel ton Dieu et le 2 aussi c'est de reconnaître que son Éminence Ɔkrɔnkrɔnyi Nyame Somafo est un envoyé de Dieu. Et en troisième position c'est de recevoir le baptême du feu et du Saint-Esprit. Il dit que le feu t'encerclera et te protégera. Et la lumière, le Saint-Esprit serait sur ta vie jusqu'à le séjour des morts. Et c'est cela qui va t'accompagner dans le royaume des cieux. Car ça serait une lumière sur ta vie. Et le quatrième aussi, il dit c'est les bonnes œuvres. Comment est-ce que tu vas vivre? Comment est-ce que tu vas mener des bonnes œuvres, faire des bons actes? Et tu vas aider aussi l'œuvre de l'Éternel. Tu vas penser aussi à l'avancement de la religion de l'Éternel. Et le cinquième aussi, c'est de pouvoir faire des offrandes. Le cinquième, c'est de pouvoir faire offrande. Tu vas faire offrande pour aider l'œuvre de l'Éternel. Car l'offrande de l'Éternel divise en 3 parties. La première partie, elle prend pour te protéger toi-même et te donner la santé. Et la deuxième partie aussi, c'est de souvenir ou comment est-ce qu'il va t'aider dans ta vie, dans le processus de ta vie. Et la troisième partie aussi, elle serait ajoutée à des bonnes œuvres que tu poses, des actes que tu poses. Et aussi, son Éminence Ɔkrɔnkrɔnyi Nyame Somafo nous dit, la dernière partie, c'est de pouvoir venir faire le tour du temple qui est la maison de l'Éternel qui est là. Tu vas faire le tour du temple. C'est ainsi qu'il nous dit, il te met à l'épreuve. Il faut faire cela, il faut marcher comme ça, il faut marcher selon la parole qu'il te dit. Et toi-même, tu vas voir la gloire de l'Éternel, tu vas constater toi-même. Cela ne veut pas dire de rester comme ça dans la religion et tu vas mener ta vie comme tu le veux, comme tu l'entends et espérer avoir la bénédiction de Dieu. Mais les lois qu'il t'a données, tu vas les suivre et tu verras. C'est comme les échelles que tu es en train de grimper et tu verras la gloire de l'Éternel se manifester sur ta vie. C'est comme ça que tu pourras être un membre, un réel membre d'Assemblée de bon son. Ɔkrɔnkrɔnyi Nyame Somafo will continue. Then he said to us that yes, as he has mentioned, there are 7 key things that will make us diligent members of Asomdwoe Tuntum, to which whatever we are seeking in life, we will attain it. So Ɔkrɔnkrɔnyi Nyame Somafo will continue and said that as he has mentioned, we have to know that there is only one God, believe in him as the messenger of God, and then abide by his words. He said that when we get this, then we now have to receive the Holy Spirit and fire baptism. So when we come and we receive the Holy Spirit and fire baptism, this helps us to convert our ways and come into the religion, be members of the religion. And that also paves the opportunity for us to be able to think about the progress of the religion at all times. Ɔkrɔnkrɔnyi Nyame Somafo said, thinking about the religion has also become part of it. Then again, we have to live a life with goodies all the time. We have to do good all the time. Being part of the religion, then we should also live a life with good deeds. Ɔkrɔnkrɔnyi Nyame Somafo said, the good deeds is also part of being a member or a diligent member of the religion. Then again, Ɔkrɔnkrɔnyi Nyame Somafo mentioned that free will offering is also part of it. To offer willingly is part of it because the Most High God is struck. Thus, the free will offering, it is being divided into 3. The benefit that comes out of it is split into 3. One is used to cater for your well-being on earth, and that all the time you live in good health. That is part of the free will offering.
Then again, another part is also used to see to your day-to-day activity, the success, whatever you do in life, one is also used to cater for it. Then the third portion of it is a clue for you so that the good things you do on earth will be added unto it to aid you or warrant you to attain salvation on the day of judgment. So these 7 things are the things that will enable each and every individual of the religion who is a diligent member of the religion to attain salvation on the day of judgment. Then said that with all this, when we do it, we will realize that yes, we are diligent members, because the good things that the Most High God holds for members of the religion, we will begin to experience it. And it is nobody to come and tell to us that yes, you will attain salvation, all the good things are coming to you. He said we ourselves will be experiencing them, and that will give us a signal that we have become true and diligent members of the religion. This is the only way we are going to attain salvation. It is said unto us that look, without this we will not attain salvation. Then he said that look, we human beings who delight in telling lies, we delight in a falsehood than good. How then do we gain anything better that the Most High God holds for humanity? We are not going to attain that. Amen. Akopano sumbapan oyazi. Yamba na mugu ni be. Ya akopano sum. Boss me akopano ma no obetse won. Dida ye adwuma pi. Da manya me so ya amda se mu so mi papa. The bottom adwuma pisin na bi na akopano ko se na wadwen dando. Onye izi. Awo na ye. No bi asa papa bi o ya aduma. Some person be say alcohol na do ye no asa ye na ka chere man ko e kwa ye ntuntum so yibo na ko kwa na ko aye do ka ba da so da nyamia da no no hwenin akopon do no hwenin e so da ba eye me esun etum so bi ye ana na wa brabo no ana na obo won ntuntum so no ma ewo ma wa ka se bo hu da yes nso nyame sa da ntuntum so man answer man no go ni bi e no smell tumu wom san ye de ba ko ko bomuzi from aka sa sa yakopan bomuzi ma jodo ni saba na maza nti obi mba tuntum sum na ahobe ndando hwe sun na wo ha ho ye de o wo papa ni hwe ma mi ni hwe wo yi ni hwe oku ni hwe wo na wo ha ho na yesu nsi ka ba no so jira yero ho asumjenka ho amen yesu kan aso oche da impa oyimpa da no antaba ha aso ka ta ase de sanje bo mpa da kwa ba ye bo so simple so baby anti dem o sanda tan kuna wo de bia wo de machi e least to take no second ba ha nti wo so wo za ba ya de abantuntum so yin jishana na kan ye yandam ba ye pe onto mountain. Son éminence, Ɔkrɔnkrɔnyi Nyame Somafo nous dit que adorer ou servir l'Éternel n'est pas facile, c'est difficile. Ce n'est pas comme ta religion ou la religion où tu étais dedans avant. Et il nous dit que, regarde, pour quelqu'un qui est souffrant, et tu sais qu'il y a un marabout ou un féticheur qui est quelque part dans le coin, qui guérit, qui est fort, où les gens en parlent. Et les yeux aussi témoignent qu'il y a certaines personnes que tu connais qui étaient dans la souffrance, qui sont parties voir ces personnes et ça a marché pour eux. Or, la loi de ta religion te dit donc qu'il ne faudrait pas que tu passes chez les marabouts, ces charlatans ou ces féticheurs. Et tu es là. Et il nous dit que c'est ainsi que la religion est. C'est d'obéir à ces 7 lois qu'il t'a données, ces 7 voies. Si tu obéis et que tu pries, c'est comme ça, raison pour laquelle Jésus disait auparavant, autrefois, qu'il faudrait que l'on prie à tout moment pour ne pas que tu sois dans la tentation. Et il nous dit que ce n'est pas facile, raison pour laquelle il y a certaines choses qu'il nous enseignait. Alors tu vas obéir et tu vas répéter ces choses à la lettre et tu vas marcher avec ces 7 lois qu'il t'a données. Si tu fais ainsi, le diable ne pourra pas t'atteindre. Son éminence, Ɔkrɔnkrɔnyi Nyame Somafo nous dit que ces démons qui sont sur cette terre présentement, ils sont forts et ils sont durs. Et raison pour laquelle il nous dit, dans la famille de ta maman, dans la famille paternelle, dans la
ta famille de ton époux ou ton épouse, tous ces mauvais esprits qui sont de là-bas, qui t'attaquent, ce sont eux qui te fatiguent. Ces esprits sont forts et ils ont le pouvoir. Mais c'est Dieu seul qui peut les déstabiliser. Si tu invoques l'Éternel Dieu seul et que tu marches avec ces 7 lois qu'il t'a données, tu vas voir et que tu suis ce qu'il t'a dit de faire et les paroles qu'il t'a dit de prononcer, ces démons ne pourront pas t'attaquer. Car c'est avec cela que tu peux les vaincre. Raison pour laquelle on te dit toujours de marcher selon ce que son éminence, comme Nyame Somafo te dit de faire et tu auras ta liberté définitivement. Ɔkrɔnkrɔnyi Nyame Somafo Yawoh continue with the teaching and immersion towards the look to rely only on the one God or the monotheism God. It's not an easy task. Ɔkrɔnkrɔnyi Nyame Somafo said, is it a task that is more difficult? That you are only relying on the monotheism God, the one God that He is teaching to us to live your life. He said it is not an easy task because he said we should look at it that you have been taught that, or we have been taught that we should not visit any spiritualist for spiritual assistance. And whatever that happened in our life, we should only rely our faith and hope and belief on the monotheism God, the one God, that it is Him alone that will save us from all troubles. He said this is the case where you are in trouble, you are sick, and then a friend came to you and told you that, or recommended a fetish in some woods, that he said that this fetish is doing well, he is powerful. He said, would you go or would you not go? In the case where you are also in trouble, you are also sick, yet the person is telling you that this man is good, of which that person who is recommending that the fetish to you have been there and things are changing in his or her life, would you go or would you not? This is a situation where it is dicey and makes believing in the one God system become more difficult. But yet, said that is what is going to help us. He said this is because the evil powers that are tormenting the lives of humanity, that we call them Satan, said they are very strong. It mentioned that those evil powers that are coming from a matrilineal background, the patrilineal background, he said they are so strong to a point that there is nothing weak. They will always make sure they defeat us in whatever cause they are trying to get us into. So Nyame said, it is for this reason that the Yeshua whom we call Jesus Christ told his followers at the time that it is good for every man to pray at all times, pray without ceasing, so that they will always be free from the evil powers. So Nyame said that is what we are to do now. That the things that will get us liberated from the hands of these evil powers we call Satan, it is it that he is giving unto us. The teachings that he tells us that this and that we should not do, he said when we abide by them and we are not doing them, it is this that will cause the evil power to get afraid of us and will not be able to come closer to us. But if we do not abide by them, then as he has mentioned, they are so strong that whatever it is, they can defeat us. So it's only when we come into the true religion of God, call us engaged to do so and abide by his teachings, this and that we should not do, we abide by it, a disease that will liberate us from these evil powers. Amen. Dabembiri nkwaji baby ao. Asumdwi baby a yemna maka. Isha Europe, obisi me yabe 20 years. Obisi 15 years. Hina mo nkwari na ekwere ye jabaha. Etu akọ baby a ayeye. Na obimpo be obana da me na apọ na ha na etu so. Tada mko baby ayusudo. Ayapa mangasa machache ozi. Mangasa mo hunde. Impa baye baye orkopoti. Obia yi wa na ha mpino do. That's here one kwai. Here no one to one kwai. Ese ebaha yankopon ose oye yenkopo. Ebaha da sa wo motewa. Na sa ekowro Pentecost no mu. Nsi wa kasa ho. Aha bi ba wo de bi we eba am sa to da ore ye aduma. Ohun fi aye kwaranko. Apropra wa ba ha no, opa ha ye mfie no mo magasa. Adamas. Son éminence, Ɔkrɔnkrɔnyi Nyame Somafo te dit que toutes ces maladies qui sont sur vous, bien aimés, c'est les mauvais esprits qui font cela. Et il te dit qu'il y a certaines personnes qui sont tombées malades plus de 20 ans. C'est où vous ne vous êtes pas promenés. Ça vous dit que là où tu es, l'Éternel n'est pas là-bas, l'Éternel n'a pas eu des raisons pour laquelle tu es toujours dans la souffrance.
Et il dit qu'il y a certaines personnes qui l'a enregistré, là, non plus de 40 personnes. Et toutes ces personnes-là qui souffraient, qui les a imposé la main, il a vu que ces personnes-là étaient libérées. Et toutes ces nouvelles personnes qui êtes venues ici aujourd'hui, vous qui êtes venus ici, restez ici. Si vous êtes venus ici, vous vous êtes promenés longtemps, vous n'avez pas reçu de la guérison. Vous êtes venus ici, qui vous imposez la main, votre problème est quitté. Restez ici, car Dieu que nous adorons, il est un Dieu jaloux. Si ce n'est ici que tu guéris et que tu retournes dans ton église, dans ton église pentecôte, méthodiste, je ne sais pas, et que tu retournes là-bas, que la maladie revient, si tu reviens, qu'il te pose la main, ça ne pourra pas marcher. Et tu vas rester comme ça dans la souffrance. Alors reste ici, car il n'y a pas de Dieu ailleurs. Il n'y a pas de l'Éternel ailleurs. La bonne voie de l'Éternel, c'est ici. Alors reste ici pour demeurer et avoir liberté totale. Ɔkrɔnkrɔnyi Nyame Somafo ended the teaching, but yet he said to us that, as he's saying, the evil powers troubling us are more stronger than what we can comprehend. And so Ɔkrɔnkrɔnyi Nyame Somafo said, it is this religion and him descending onto the earth that is going to cause such change in our lives. So Ɔkrɔnkrɔnyi Nyame Somafo said, as we have come to identify the true religion of the Most High God and be part of it, we should make it a point to always be part of it. He said, humanity, we do not know about this. As he has mentioned, he said, we will come, we'll gain our freedom, he will take us on the troubles that we are going through, and then in order for us to have such comfort for quite a long time, we will not abide by the principles and change our heart. He said, with that, the problem may come again in our lives. He mentioned that recently, yesterday, as he visited Ayesidu, a town, he said many sick people receive their healing or gain their healing over there. But it is left for them to be part of the religion. He says some will come, and as their healing came, they will go away, and then they will go back to the various churches that they belong to, the Pentecost and the rest. When that happens, your disease or the ailment that is being taken off you may be able to come again. And when it comes, it's going to be part of you, and that it will not go again. Then urge we who have come here newly that we who are new here, we should make this place our home. And that all the time we should make this place our refuge where we are going to gain our freedom all the time and be part of this home. This is where we are going to receive our blessings. So Ɔkrɔnkrɔnyi Nyame Somafo said that alone is going to save us, and not to say that we have come and the problem is gone, so we are going back to the various churches we belong to, said that it will not help us truly in life, because the problem will come again, and when it comes, it is coming to stay, it will never depart from us. Ɔkrɔnkrɔnyi Nyame Somafo said he would end here. But at all time when he gives teachings, we urge you to go on the social media handles, sharing videos of it, so that at your free time you can listen to the teaching and helps you to understand the teaching properly. The handles name are Ojibia TV and then Ajinkwan TV Official. Ajinkwan TV Official and Ojibia TV. It is found on all the social media handles. Tell them the YouTube, the Facebook, the TikTok, all of them, you will find these handles names where it will guide you on the teachings of Ɔkrɔnkrɔnyi Nyame Somafo. Again, if you are listening to us and you would like to meet Ɔkrɔnkrɔnyi Nyame Somafo in person, then it's located at Kofi Otuam in the central region of Ghana. Kofi Otuam in the central region of Ghana. If you are traveling from Takrady area or Kumasi area, get a car that is heading towards Winneba Junction. Right after Mankesim, tell them you are light at Esoshia. Again, if you are coming from Greater Accra, get a car that is heading towards Cape Coast. Right after Palm Junction, tell them you are light at Esoshia. At Esoshia, tell the taxi drivers there that you are going to Rabi, and they'll bring you to Ɔkrɔnkrɔnyi Nyame Somafo. You can also reach him on 0277 126308, 0277 126308, or call him on 0543 466 275. 0543 466 275. If you are calling outside Ghana, then take away the first 0 and add the country code, which is +233, and then you get in touch with Ɔkrɔnkrɔnyi Nyame Somafo. We are urging you that the truth is what has come. Ɔkrɔnkrɔnyi Nyame Somafo speaks only the truth unto us. He will never massage or manipulate any word to entice us. Rather, he gave us the truth in order for us to live a peaceful and a comfortable life to warrant us salvation on the day of judgment. Thank you. Si tu veux nous prendre en marche, tu mets ta télé sur Adjinkwan Télé
visions et tu vas nous suivre. Dans les cas contraires, si tu veux réécouter les paroles de son éminence Ɔkrɔnkrɔnyi Nyame Somafo, tu peux aller sur les réseaux sociaux, que ce soit YouTube, que ce soit Facebook, que ce soit sur Twitter ou bien TikTok. Tu vas mettre Adjipon TV officiel ou bien tu vas mettre Odibia TV et tu vas nous prendre en main, tu vas suivre et écouter la bonne parole que son éminence Ɔkrɔnkrɔnyi Nyame Somafo nous enseigne. Bien aimé, quels que soient tes problèmes, tes difficultés, tes soucis, quels que soient les problèmes que tu as, il faut venir. Son éminence Ɔkrɔnkrɔnyi Nyame Somafo, il est là du lundi au dimanche. Si tu veux venir ici et que tu quittes au niveau de ta croix, tu empruntes un cas allant à Gras, tu diras à l'apprenti que tu descends à Esochia. Arrivé à Esochia, tu emprunteras un taxi et tu diras que tu t'en vas à Rabi. C'est ainsi aussi si tu quittes au niveau d'Aflao ou que tu quittes au niveau de Accra, tu prendras un cas allant à quelque chose. Arrivé à une part dont tu diras à l'apprenti que tu descends à Esochia. C'est la même procédure, tu prends un taxi, tu dis donc que tu t'en vas à Rabi, ils vont t'accompagner. Ou bien si tu veux l'appeler sur son numéro, je te donne son numéro, c'est le 02 77 12 63 08. Si tu es à l'intérieur de Ghana, tu vas enlever le premier 0, tu mets le code de Ghana qui est le plus 233 et tu vas appeler son éminence Ɔkrɔnkrɔnyi Nyame Somafo, te recevra et il te parlera. Bien aimé, ne va pas ailleurs. Ils vont te manipuler, ils t'arracheront ton argent ou tes biens. Viens vers son éminence Ɔkrɔnkrɔnyi Nyame Somafo, celui-là qui est le messager des derniers temps et l'Éternel te sauvera. Merci. Within on Yawoh, within on Yawoh, yeah, within on Yawoh, Adama, Sarah, is what Yes, I would in a Yawoh, Adama, Sarah. Yes, I would in a Yawoh, Ishira, yeah, would in a Yawoh, Adama, Sarah, Yes, would in a Yawoh. Rabbi Yakase. Yes, Rabbi Yakase ampa. In Samata, a woman in a bureau. In Samata, no one a woman and yet I am a look I yet papa. Why my mommy and my home was in the bottom. Rabbi Yakase. The memory you want to Mumpai Wado. You to Mumpai Wado. Mammy, the Mumpai way up Yampai Wa. No more you do. Now, yes, I was ya border Mampana. You call him soon be so been a door. Ɔkrɔnkrɔnyi Nyame Somafo na aseme o se sunsun be so bi no do na dam sunsun na obe so bi no do no on kyerɛ da nyimpa ne yɛbɛyefo ana ɔyɛ anyan tukuta wa hawo ma de ba no ɔna na wafra no mo waba enti so ɔna ɔba ɔna ɔyɛ ne ntem asama ti ma nkofie sunsun bi so bi do ma nkofie na nkakara adwo mansa sa na ɔyɛ bɛyefo ma no so ne din nyɛ hee wo fi debi tukuta wa hana na aba ti da mempa ibo no yenya yenso mi yanto da mandwumi yebo dwene yebo hu onyankopɔn na nyimia amen. Rabbi Ngyoma song ampa. Oh.
wojo maso. Yes, Nyame Somafo no nyuma so aba basa wojo maso wojo sawo wojo maso wojo maso wojo maso wojo maso wojo maso aba la wojo maso 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 apara wojo maso 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 apara wojo maso 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 apara wojo maso 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 apara wojo maso 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 apara wojo maso wojo maso wojo maso wojo maso Tomaso, when was wojo maso apara wojo maso wojo maso wojo maso wojo maso apara wojo maso. Elijah Yankupon. Amen. 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 Amen. Yam. 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 Amen. Unyamwa. 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 Amen. Ayesewura. Amen. Ayesewura. Amen. Nyayesa. Amen. Nyayesa. Amen. Nyayesa. Amen. Nyayesa. Amen. Nyayesa. Amen. Esinsinfi. Amen. Oyo. Amen. Wasasido. Amen. Osun. Amen. Wapum. Amen. Waprabum. Amen. Wakutiano. Amen. Wakutiano. Amen. Wakutiana. Amen. Bebe awodera. Amen. Wamra. 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 Amen. Oja. 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 Amen. Nsinfi. Amen. Kinemofi. Amen. Kinemofi. Amen. Kinemo. Amen. Kinemo. Amen. Oja. Amen. Wenemo. 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 Amen. Ejanyino. 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 Amen. Oja. Amen. Amen. Oja. Amen. Amen. Oja. Amen. Amen. Oja. Amen. 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 Nsinfi. Amen. Kinemofi. Amen. Amen. Kinemofi. Amen. Amen. Kinemofi. Amen. Amen. Kinemofi. Amen.
Amen. Timothy. Amen. Ojo. Amen. Wenumu. 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 Amen. Ojo. 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 Amen. Isinfi. Amen. Timothy. Amen. Amen. Timothy. Amen. Amen. Timothy. Amen. Yanyina ho. Amen. Go. Amen. Wenumu. 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 Amen. Ojo. Amen. 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 Amen. Ọkùtìẹnu. Amen. Amen. Ọkùtìẹnu. Amen. Amen. Ọkùtìẹnu. Amen. Amen. Ọkùtìẹnu náà. Amen. Wọ́mra. Amen. Wọ́mra. Amen. Wọ́mra. Amen. Wọ́mra. Amen. Wọ́mra. Amen. Ojo. 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 Amen. Wenumu. Amen. Wenumu. Amen. Wenumu. Amen. Isinfi. Amen. Timothy. Amen. Timothy. Amen. Timothy. Amen. Timothy. Amen. Wenumu. Amen. Ojo. Amen. Wenumu. 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 Amen. Ojo. Amen. Isinfi. Amen. Pinamu. Amen. Wanyina ho. 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 Amen. Ojo. Amen. Wenumu. 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 Amen. Ọkùtìẹnu. Amen. Amra. Amen. Ọkùtìẹnu no. Amen. Amra. 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 Amen. Ojo. Amen. Wenumu. 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 Amen. Isinfi. Amen. Timothy. Amen. Timothy. Amen. Timothy. Amen. Timothy. Amen. Timothy. Amen. Tinumu. Amen. Ojo. Amen. Wenumu. 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 Amen. Isinfi. Amen. Timothy. Amen. Wanyina ho. Amen. 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 Wanyina ho. Amen. Amen. Wanyina ho. Amen. Ojo. Amen. Wenumu. Amen. Amen. Wenumu. 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 Amen. Isinfi. Amen. Timothy. Amen. Amen. Timothy. Amen. Amen. Timothy. Amen. Amen. Timothy. Amen. Amen. Timothy. Ojo. 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 Amen. Ojo. Amen. Amen. Ojo. Amen.
Amen. Oja. Amen. Wenemu. 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 Amen. Oja. Amen. Ejiti. Amen. Kirimoti. Amen. Kirimu. Amen. Kirimoti. Amen. Kirimu. Amen. Kirimoti. Amen. Kirimu. Amen. Kirimu. Amen. Kirimu. Amen. Kirimoti. Amen. Oja. Amen. Wenemu. 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 Amen. Izinchi. Amen. Kirimoti. Amen. Oja. Amen. Wenemu. 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 Amen. Izinchi. Amen. 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 Oja. Amen. Amen. Oja. Amen. Amen. Oja. Amen. Oja. Amen. Wenemu. 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 Amen. Izinchi. Amen. Kirimoti. Amen. Kirimoti. Amen. Kirimoti. Amen. Kirimoti. Amen. Kirimoti. Amen. Kirimoti. Amen. Kirimu. Amen. Anyino. Amen. Anyino. Amen. Anyino. Amen. Anyino. Amen. Oja. Amen. 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 Oja. Amen. Amen. Oja. Amen. Oja. Amen. Oja. Amen. Oja. Amen. Oja. Amen. Oja. Amen. Wenemu. 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 Amen. Izinchi. Amen. Amen. Kirimu. Amen. Amen. Kirimu. Amen. Amen. Kirimu. Amen. Kirimu. Amen. Oja. Amen. Wenemu. Amen. Wenemu. Amen. Wenemu. Amen. Wenemu. Amen. Wenemu. Amen. Wenemu. Amen. Oja. 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 Amen. Akusara amra. Amen. Amra. Amen. Bebe wabera. Amen. Amra. Amen. Amra. Amen. Amra. Amen. Amra. Amen. Amra. Amen. Yanyi no ho. Amen. 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 Yanyi no ho. Amen. 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 Oja. Amen. Wenemu. Amen. 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 Oja. Amen. Wenemu. 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 Amen. Izinchi. Amen. Kirimoti. Amen. Kirimoti. Amen. Kirimoti. Amen. Kirimoti. Amen. Oja. Amen. Oja. Amen. Oja. Amen. Oja. Amen. Finally. Amen. 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 Oja. 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 Amen. Wenemu. Amen. Wenemu. Amen. Wenemu. Amen. Wenemu. Amen. Wenemu. Amen. Wenemu. Amen. Bajad. Bajadu. Bajadu. Mejani yare na doso. Yare na doso. Yara, wala ka sai yara bari na mira mako. Yi yabra mu mako. Yi yabra. Yare fi. Yare koko. Yi yabra film.
Wana kasa. So the next. Wana yo. Ana na asa ye be. Ye na ye be yo. Mama ke tiri. Kafe bi ne ye be. O ke no ba. Na pede ti ase. Moto mi ama ase. Mo na wa mra. Wamra. What's that? What's that? Somafo en Yakoh prekope. What's that? Somafo en Yakoh prekope. Modina ni ya bankete kete shashe ni. Obo jara na won jara mu. Ye hwe sabako be dia. Ase Yawoh na wo kompai. Maso wo jara mu na won jara mu. Ye jara mu da sai busue de. Ye. Busue de. Ye obi ayen bi o. Tam nyan ko tin wo wo so ba hu. Oyi, no mu ye han ti ye feed there. Onye eyi won. Na bokoje. Okoje. Yeah. Ay. Won jara mu, won jara. Ye jara so be yi o. Abe yi. Nti on bere jara. Ama koje. Ye jara so na wo botare. Koje. Aje, ne bani na won pere wo kosum. Koje. Ne man won pere wo kosum. Ya ne ye. Cesar no kan. Sunsunfi. Ojo. Amen. Weremu. 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 Amen. Ayada. Atwasa mo go sel. Ami ye won sisi edodo. Ayada. Odebi oso de na nansen tenti ato na yim ka sibi. Ni ya ma wo. Bi so na yim no je hot ade. Otide light ahụ. Otide set so e. Asi ya cross what. Majara bas majara. Wani. Kasa abranto ayada. Abranto ayada. Waya. Kasa. Dan kasa. Sinja dan. Ojo. Amen. Weremu. Amen. Weremu. Amen. Weremu. Amen. Weremu. Amen. Weremu. Amen. Sinji. Amen. Kirimofi. Amen. Kirimofi. Amen. Kirimofi. Amen. Kirimo. Amen. Kirimo. Amen. Kirimo. Amen. Kirimo. Amen. Ojo. 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 Amen. Wani. Edu. Kasa. Eduro. Kasa. Franga kasa. Abosman was which. Abosman was which. But I'm what on. Wanayi. Kasa. Kasa na mwenye kwa. Kasa. What's a midday? What's up? Kasa. Dede ari yana na. Where? What's where? What banka tawana? Mama ko mo bisa san mo. Banka to. Wanayi. Kasa. Kasa na mnyo kwai. Kasa na mnyo kwai nako. Ha? Yesu. Yetum. Tuma awahen. What's up dai? Apalanya dai. Kasa mnyo kwai.
Yay. Pedekun. Buan. Ayadai. Onje papa mi. Ayadai. Onje papa mi. Ayadai. Okono. Papa no buan. School no buan. Onje school. Papa no buan. Yo. I'm your here. Papa no like. Papa no again. Keman. Yay. Keman. But what time you was papa was in class. Our plus what? Damn it, done it to the buy now. Cheche muye. Apa bayar dai. Amo square. Bayar dai. Na jumasem. Ofa fere jumasem tunani. Obo buan won kosun wasem chan. Obo kosum ni bi. After that. Also, let my same no. One from what papa na papa no bob one on let my same. O you so one force me to. Papa no bob. Papa no won him. What my friend that? Keman. Over him. Press. Here press. Oh, to press what? That came on who pass. I don't know say Over him. who pass. Our I don't know say be out. To the bank plus no can. Now see them hands. Now no business man like we deal with moves. Okay, I see. If I can I in your part. Oja! Where the moon? Yeah. Open umbrella. Mana you? Mam ayam dah. Yo. Itu ada berani yang menayo. Ɔkrɔnkrɔnyi. Kasa. Kasa. Ya bom, papa. A don't be pelo home. Kwana yi. Kwana yi. Kasa. Mamno ayo dai. Ha? Mamno ayo dai. Ha? Why are they? Kasa. Pani. Abraham tu korang anak ada orang. Saya show you. Oja. Amen. Wenemu. 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 Amen. Pani. Panayo. Apa nama babe? Babe. Kasa munyo kwai. Apa nama babe? Why are they? Imana hawo bi. Hatu mukra. Iyi ne kese bi wa yi. God ya. Edurura. Ana wo ya dia me mpata po ntum so mu. Malam na do. Malam ko nduro. Tawai na nai. Fani.
Kasa ni nyo kasa. Kasa. Dan kasa. Abanzo ayo de. Nana baje we hu. Ye. Nana baje. Izneti. Na mi hwe ana papi. Kasa. Kasa mu jaw kwan. Kasa na mu jaw kwan. Yimna hawo mu bi. Yimna hawo na la ha. Imu bi. Ha? Kasa. Masi yimna hawo mu bi. Kasa. Kasa mu jaw kwan. Kasa wo ya de. Wo ya de. Wo ya de. Kasa. Kasa. Kan kasa. Wa pu wa na. Wa ya obo ni. Ha? I see. I don't know. Kasa mu jaw kwan. Watu. Kasa mu jaw kwan. Awonja. Aban so ayede. Wayede. Oyin wa no yana bai. Ebe yin pe. Oyin no opia ababu. Aha kasa yanko. Kasa yanko. Abuadu wa na no fi. Kwa no. Ontu kwan ko yela. Otu kwan ko kaya ga se. Kaya ga se. Kwa no ko be. Kasa uyo ko ai. Wa yo na. Aya o fi. Ende no mo. Mu yo ko. Ama ebere mo bi wa. Ma ba ya fa mo. Yo kwan. Para zuwa kasa. Wana. Kasa. Mun yau kwai. Aban sa ayande. Aban sa ayande. Nya da shi. Wa yo mun yin fa. Inyo. Oyo mu ba o brother. Unia. Na una re yen. Awa re yen. Ye hubi. Na mo so wa ya o de. Oyam shi. Aya shi. Oh, wonya shi na chenyu hubi. Isa ma ya de. O se duska. Mai na se. Wa ya de. Ne mai na se. Mo na wa ye. Isama wachimutu. Nsam wachi. Asa mama wachi mitun. Wachi wa wutum. Ana ma wachi wutum. No sa ya dem. Okay. Ama jo kwan. Ami jo kwan. Ti yo ye ho ai. San ana wa yo no sa ya di. Jo kwan. Wow, what you get to know? Another, aha. I was a small girl, opinion about a brother. What you teach me about points now? Oh, I hate. I'm missing.
Oh, yeah. Why are you not today? Me baby ya nye me ya di. There's a young. Not some noise. Not some, or not some noise. He's not some noise. One country. Only one country. The mentor. There's a relation. You're going to put on the sun. Also, that. Why not some of them? Okay. Also, that. No, I'm in that. Also, I am say. Okay. Monya de beja ai. Monya de mo yo beja asi. Ani ke chu kun yela. Katama. Oma mi no de pele di ma de ko mo bi. Wọ́n sí àárín wọn. Ọjọ́ adínà terminals ọ̀sán náà sí ni wọ́n yí mìíràn sí.